హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే గిగ్ ఎకానమీ. ఏంటి సార్ ఈ గిగ్ ఎకానమీ? గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి, అసలు దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి, దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? సో అవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ప్లీజ్ కీప్ యువర్ అటెన్షన్ అండ్ లిసన్ ద క్లాస్. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడమ్మా, వాట్ టు రీడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ముందుగా ఒక టాపిక్ చదువుతున్నప్పుడు సో దాని గురించి ఏం చదవాలన్న విషయం మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ గిగ్ ఎకానమీ, సో వాట్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్, ఏమేమి చదవాలి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ గిగ్ ఎకానమీ. అసలు గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ ద డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని మనం చూడాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇష్యూస్ ఫేస్డ్ బై ద గిగ్ వర్కర్స్. ఓకే, సో ఈ గిగ్ ఎకానమీలో ఎవరు ఉంటారు, వర్కర్స్ ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో వాళ్ళు ఫేస్ చేసేటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి, ఓకే, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. థర్డ్లీ, వాట్ ఈస్ ద ప్రపోజ్డ్ లా ఫర్ ద గిగ్ వర్కర్స్. ఓకే, ఈ గిగ్ వర్కర్స్ ఏమైనా చట్టాలు ఉన్నాయా, లేదా ఏమైనా ప్రొటెక్షన్ ఉందా, ఏ లా ప్రకారం వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతున్నారు. ఓకే, సో వాళ్ళ మీద ఏమైనా లాస్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవాలి. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఎఫర్ట్స్, so what are the other efforts we are doing regarding the gig economy, and what is the concerns regarding the gig economy. Okay, so ఈ గిగ్ ఎకానమీ వల్ల కన్సర్న్స్ ఏంటి, ఓకే, సో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, సో వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ టు ఇంప్రూవ్ ద గిగ్ ఎకానమీ అనేది మనం చూద్దాం. అండ్ ఫైనల్లీ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ అవర్ కన్క్లూజన్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ అడ్రస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లెక్చర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఈరోజు క్లాస్లో క్లియర్ కట్గా డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్లోకి ఒకసారి చూస్తే మనం, సో దెర్ ఇస్ ఏ పార్లమెంటరీ ప్యానల్. ఓకే, సో పార్లమెంటరీలో మనకి ప్యానల్స్ అనేవి ఉంటాయమ్మా. ఓకే, సో దే విల్ బి మేడ్ బై ద స్పీకర్. సో స్పీకర్ గారు ఏం చేస్తారు, స్పీకర్ కానీ లేదా చైర్పర్సన్ కానీ, రాజ్యసభ చైర్పర్సన్ కానీ, సో దే విల్ కీప్ ద పార్లమెంటరీ ప్యానల్స్ రిగార్డింగ్ ద పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మీద మనకి డీప్ ఐడియా కోసం, నాలెడ్జ్ కోసం ఏం చేస్తాం, పార్లమెంటరీ ప్యానల్స్, పార్లమెంటరీ కమిటీస్ని వేస్తూ ఉంటాం. అట్లాగే ఏం చేశారు, ఏ పార్లమెంటరీ ప్యానల్ వాజ్ ఆస్క్డ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఫార్ములేట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఏ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఫర్ ద గిగ్ ఎకానమీ. ఓకే, సో జనరల్గా ఏం చేశారు, ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ ప్యానల్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో ఈ యొక్క మినిస్ట్రీకి ఏం చేసింది, ఏం డైరెక్ట్ చేసింది, టు ఫార్ములేట్, కొత్త రకమైనటువంటి ఒక చట్టాన్ని, సో ఒక చట్టాన్ని తీసుకురమ్మని చెప్పి వాళ్ళని నిర్దేశించింది అనమాట. ఎవరి కోసం, గిగ్స్ ఎకానమీ కోసం, ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద గిగ్ పీపుల్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ అండ్ ఆల్సో అదర్ ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ యాజ్ ఎర్లియస్ట్. ఓకే, సో ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా మీరు తీసుకువస్తారని చెప్పి పార్లమెంటరీ ప్యానల్ ఎవరికి నిర్దేశించిందమ్మా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్కి సూచించింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు దెర్ వాజ్ నో రెగ్యులేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ ఆర్ గిగ్ వర్కర్స్ ఆర్ అనార్గనైజ్ సెక్టార్ సంబంధించినటువంటి చాలా వరకు లాస్ అనేవి సరిగ్గా లేవు. సో వాటిని రోబస్ట్ చేయడానికి, వాటిని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి సో యొక్క పార్లమెంటరీ ప్యానల్ ఏం చేసింది, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళని, సో మీరు ఖచ్చితంగా వీళ్ళ మీద ఒక చట్టాన్ని చేసి ఉంచాలి, సో అది కూడా త్వరగా చేయండి అని చెప్పి ఒక ఆదేశాన్ని అయితే జారీ చేసింది. సో ఎందుకు చేసిందమ్మా, బికాస్ సిన్స్ సచ్ వర్కర్స్ డు నాట్ కమ్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యాక్ట్. ఓకే, సో వీళ్ళకి ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ అనేది లేదు. ఓకే, వీళ్ళకి ఎటువంటి రికగ్నిషన్ లేదు, ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ అనేవి లేవు. ఓకే, సో సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్ అనేవి ఏవీ లేవు అనమాట. అండర్స్టాండ్? అండ్ మిస్లేనియస్ ప్రావిజన్స్ యాక్ట్లో కూడా వీళ్ళు సభ్యులు కాదు. ఓకే, సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అప్రోప్రియేట్ మెజర్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వీళ్ళకి ఎటువంటి సహాయం అందట్లేదు, ఎటువంటి ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ లేవు, ఎటువంటి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ లేవు. సో వాళ్ళకి ఉద్యోగ భద్రత కూడా లేకపోవడం వల్ల, ఓకే, వాళ్ళకి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ లేకపోవడం వల్ల, సో ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం జరిగినా వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు ఏమవుతాయేమో అస్తవ్యస్తం అవుతాయి. ఓకే, సో వాళ్ళ బతుకులు ఏమవుతే చిన్న భిన్నమయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళని మనం కాపాడాలి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ బీయింగ్ గవర్నమెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ రోబస్ట్ అండ్ స్ట్రింజెంట్ లా రిగార్డింగ్ ద గిగ్ వర్కర్స్. ఓకే, ఒక మంచి చట్టాన్ని తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని మీదే ఉంది. ఓకే సార్, అసలు ఏంటి ఈ యొక్క గిగ్ ఎకానమీ అనేటువంటి వర్డ్ ఏంటి, సో అసలు ఎందుకు వచ్చింది, ఎట్లా వచ్చింది? ఓకే, సో అన్నీ తెలుసుకుందాం. సో అసలు ఈ యొక్క గిగ్ ఎకానమీ అనే వర్డ్ని ఎవరు కాయిన్ చేశారమ్మా, సో యూఎస్ఏ చెందినటువంటి టీనా బ్రౌన్ అనేటువంటి ఒక లేడీ సో ఈ యొక్క గిగ్ ఎకానమీని కాయిన్ చేసింది వర్డ్ని. సో ఒకసారి చూడండి, గిగ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి. గిగ్ ఎకానమీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్రీ మార్కెట్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ మార్కెట్ వేర్ individuals
earn money or earn income, okay, on the demand or short term assignments or any kind of task or any kind of part time job or freelancing. Okay, సో ఒకసారి మనం గిగ్ ఎకానమీ తీసుకుంటే గిగ్ ఎకానమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ వేర్ individuals are working as a temporary workers. Understand, they were working for a short term assignments, they were working on a demand based employment, and they were doing the task and also jobs in a temporary situations. Okay, and there are also some people were doing freelancing. Okay, so they are, no one is doing any kind of permanent job, so these are not full time and permanent jobs, they are not secured. Okay, so they can be terminated at any point of time. Such kind of people are called freelancing people. Okay, or gig workers అని చెప్తాము. అండ్ ద ఎంటైర్ ఎకానమీ దే ఆర్ రిలయింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళు నడుపుతున్నటువంటి మొత్తం ఎకానమీని ఏమంటాము, గిగ్ ఎకానమీ అంటాము. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ జొమాటో పీపుల్ తీసుకోండి. సో జొమాటో, స్విగ్గీ. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఎకానమీని కూడా మనం ఏమంటాం, గిగ్ ఎకానమీ అంటాం. బికాస్ దేర్ జాబ్స్ ఆర్ నాట్ సెక్యూర్డ్, రైట్? సో దే విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ దర్ డిమాండ్ అప్రోచ్. క్లియర్? దే మేబీ హ్యావ్ కాంట్రాక్చువల్ రైట్స్. సో కాంట్రాక్ట్ మీద వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అర్థమైందా? సో దే ఆర్ నాట్ full time permanent employees. So these workers gain flexibility and independence but little or no job security. That means, so they have ample time. Okay, so they have the flexibility, that means they can work at any particular time. So they have that independence. Okay, they have that freedom. But what is the problem here? So there was no job security. Okay, so because it is very very wavering. Okay, so ఎప్పుడు జాబ్ పోతుందో అనేది విషయం మనకు తెలియదు. బికాస్ వీ కెనాట్ అష్యూర్ దెమ్ దేర్ జాబ్ సెక్యూరిటీ. సో కంపెనీలు కానీ, సో గవర్నమెంట్ కానీ వీళ్ళకి జాబ్ సెక్యూరిటీ గురించి పట్టించుకున్నటువంటి సందర్భం అయితే లేదు. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద నీతి ఆయోగ్, ఓకే, సో నియర్లీ 23.5 million వర్కర్స్ విల్ బి ఎంగేజ్డ్ ఇన్ గిగ్ ఎకానమీ బై ద ఇయర్ ఆఫ్ 2029. ఓకే, సో 2029 కల్లా దాదాపుగా ఎంతమంది వర్కర్స్ వస్తారమ్మా దీంట్లోకి, ఈ సెక్టార్లోకి? 23.5 million, దాదాపుగా 2,35,00,000 మంది మన యొక్క ఈ యొక్క గిగ్ ఎకానమీలో అంతర్భాగంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి ఎవరు చెప్తున్నారు? నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ అనేది చెప్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద గిగ్స్ ఎకానమీ. క్లియర్? సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద గిగ్ వర్కర్స్. సీ దీస్ గిగ్ వర్కర్స్ ఎస్పెషలీ దే వర్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయర్స్. ఓకే, సో దీస్ గిగ్ వర్కర్స్ వర్ ఎస్పెషలీ వర్కింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో జనరల్గా దెర్ విల్ బి ఎంప్లాయీ and there will be employer. Okay, so employee is the person who is working in a particular company or any kind of institution. Okay, so or any kind of organization where he is working, whereas employer is the person who is providing the job opportunities, who is running the organization, or he is the entrepreneur. సో సచ్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంప్లాయర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, ఈ గిగ్ వర్కర్స్కి ఈ యొక్క ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో దీస్ వర్కర్స్ వేర్ ఎస్పెషలీ వర్కింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పీర్ ఆఫ్ దిస్ ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో ఇందులో కూడా మనకి 2 రకాలైనటువంటి వర్కర్స్ ఉన్నారు గిగ్ వర్కర్స్లో. సో ఫస్ట్ వన్ పీపుల్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ విల్ బి ద నాన్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్. ఓకే, సో జనరల్లీ మనకి ప్లాట్ఫామ్ మీద అంటే రోడ్డు మీద పనిచేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే, నాన్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కింగ్ పీపుల్ విల్ బీ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద గిగ్ ఎకానమీ. సో దీస్ గిగ్ వర్కర్స్ ఎస్పెషలీ యూజింగ్ ద ఆన్లైన్ యాప్స్ కానీ, ఓకే, సో ఆన్లైన్ యాప్స్ ద్వారా లేదా ఇతర కస్టమర్ కేర్ సపోర్ట్ ద్వారా కానీ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అండర్స్టాండ్? సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్. జనరల్లీ దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఆన్ ద యాప్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెలికాల్. సో టెలికాల్స్ మీద కానీ ఇట్లా యొక్క ఆల్గరిథమ్ మ్యాచింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఆధారపడి బతికే వాళ్ళని ఏమంటాము? ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ అంటాము. వేరాస్ దోస్ పీపుల్ వర్కింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్స్, ఓకే, సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్, ఎస్పెషలీ ఇంక్లూడింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్, నాన్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ టెంపరీ వర్కర్స్. ఓకే, ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు. ఓకే, సో ఫ్రీలాన్సర్స్ మీన్స్ దే వర్ వర్కింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. ఓకే,
సో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ఫేస్డ్ బై ద గిగ్ వర్కర్స్. సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ గిగ్ వర్కర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద మేజర్ ఇష్యూ, ద మేజర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద పార్లమెంటరీ ప్యానల్. సో దట్స్ వై దే అడ్రస్ this gig issue to the Ministry of Labor. Okay, so since this gig economy especially falling outside the scope of traditional full-time employment, gig workers usually lack basic employment rights. వీళ్ళకి ఏమవుతున్నాయమ్మా? సో దే were not under the traditional employer and employee relation. Okay, so they don't have full-time employment, they don't have job security. Okay, so they don't have adequate labor laws to secure them from the other people. Okay, so there is no security actually, and they are also lack basic employment rights. సో వీళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ రైట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండవు అనమాట. సో దే హ్యావ్ వెరీ వెరీ మినిమల్ ఆర్ దే ల్యాక్ బేసిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రైట్స్. ఓకే, సచ్ యాజ్ మినిమమ్ వేజెస్. సో దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఏ ప్రాపర్ వేజెస్ టు దెమ్. సో they are offering minimum wages. So they have to do overtime. Okay, so if they do overtime also, so there won't be any kind of payment they will receive for the overtime. So overtime ఎటువంటి పేమెంట్స్ అనేవి రిసీవ్ చేసుకోలేరు. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెడికల్ లీవ్. సో ఏ రోజు అయితే పనికి వస్తారో ఆ రోజు మాత్రమే వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఏ రోజు అయితే వర్క్కి వెళ్ళలేదో ఆ రోజు సో దే హ్యావ్ లాస్ ఆఫ్ పే అనమాట. అర్థమైందా? సో పని చేస్తేనే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి, పని చేయకపోతే డబ్బులు రావు. సో మెడికల్ లీవ్, నేను సిక్ ఉన్నాను, నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పడానికి అయితే వీల్లేదు. అండ్ దేర్ వాజ్ నో రెజల్యూషన్ మెకానిజం ఫర్ దిస్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ డిస్ప్యూట్స్ ఆల్సో. ఒక జ్యూరిస్డిక్షన్ అయితే లేదు, ఎటువంటి రెజల్యూషన్ మెకానిజం అయితే కూడా లేదు. ఓకే, అండ్ గిగ్ వర్కర్స్ డిస్ప్లే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బోత్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ కాంట్రాక్టర్స్, and especially as a result of fall outside the ambit of the statutory benefits. Okay, so they were not considered as employees, they were not considered as independent contractors. Okay, so they were not included in any kind of statutory benefits. Okay, ఎటువంటి statutory benefits లో వీళ్ళని ఉంచలేదు. Clear? But the sad thing is, so they were especially working like employees, they were working like independent contractors, but they were fall ambit. Okay, so స్టాట్యూరీ బెనిఫిట్స్కి ఏవైతే వాళ్ళు పొందాల్సినటువంటి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కానీ, ఓకే, మినిమం వేజెస్ యాక్ట్స్ కానీ ఇట్లాంటి చట్టాల్లో వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు లేకపోవడం అనేది సో అదొక మేజర్ ఛాలెంజ్ కింద మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, అండ్ మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1948, ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1952, పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1966. సో వీటిల్లో కూడా వీళ్ళని చేర్చలేదు. ఓకే, సో అది కూడా ఒక పెద్ద ఇష్యూనే మనకి గిగ్ వర్కర్స్కి. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇష్యూస్ ఆర్ మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఫేసింగ్ బై ద గిగ్ వర్కర్స్ ఇన్ ద గిగ్ ఎకానమీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాబ్లమాటిక్ ఇష్యూస్గా మనం చెప్పచ్చమ్మా. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ హ్యాస్ టు టేకెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అట్లీస్ట్ బై నౌ టు కీప్ ఆల్ దిస్ ఆపర్చునిటీస్, టు కీప్ దిస్ సేఫ్ గార్డ్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ గిగ్ వర్కర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రపోజ్డ్ లా ఫర్ ద గిగ్ వర్కర్స్? ఓకే, సో ఏ లాని తీసుకురావడం అయితే జరిగింది. ఓకే, రీసెంట్గా సో ఒక ప్రపోజ్డ్ లా అయితే ఉంది. సో ఆ లాని ఇంకా అమలు చేయలేదు. సో వాట్ ఈస్ దట్ లా? కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ 2020. సో కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ 2020 విచ్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై ద సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ ఫర్ గిగ్ వర్కర్స్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ ఆన్ ద మ్యాటర్స్ లైక్ లైఫ్ అండ్ డిజబిలిటీ కవర్. ఓకే, సో వాళ్ళకి జీవిత బీమాకి, అట్లాగే డిజేబిలిటీ, ప్రమాదవశాత్తు ఏమైనా అయినప్పుడు సో అట్లాంటి వాటికి ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, సో జీవిత బీమా ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడం కానీ. ఓకే, సో దే షుడ్ బి గివెన్ హెల్త్ అండ్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ ఆల్సో. సో జస్ట్ లైక్ ద ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయీస్ వర్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు కూడా చేరాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రొటెక్షన్. సో ఎవరైతే వృద్ధులు ఉంటారో సో వాళ్ళకి సో కొంత మానిటరీ బెనిఫిట్ కానీ, సో కొంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది కానీ, లేదా సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇచ్చేటువంటి ప్రపోజల్ అయితే ఉంది. హౌ ఆర్ దిస్ కోడ్ ఎట్ టు కమెంట్ టు ద ఫోర్స్. ఇంకా ఈ కోడ్ అయితే మాత్రం అమల్లోకి రాలేదు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోడ్, ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్ ద గిగ్ వర్కర్స్ ఇన్ ఏ హ్యూజ్ వే. ఓకే, సో ఇప్పటిదాకా లేనివన్నీ కూడా వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఈ యొక్క కోడ్ వల్ల లభిస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? సో జీవిత బీమా లభిస్తుంది, యాక్సిడెంటల్ కవర్ లభిస్తుంది, హెల్త్ ఏమైనా పాడైనా లేదా మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ ఏమైనా రావాలన్నా, ఓకే, సో ఓల్డ్ ఏజ్లో ఏమైనా ప్రొటెక్షన్ మీకు కావాలన్నా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క
కోడ్ ఆన్ సోషల్ సెక్యూరిటీ వీళ్ళకి ఇస్తుంది. ఓకే, సో త్వరగా ఈ కోడ్ పాస్ అవ్వాలని చెప్పి మనం కోరుకుందాం. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఎఫర్ట్స్ రిగార్డింగ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్. సో గవర్నమెంట్ ఇంకేం ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఒకటి చూద్దాం. సో దెర్ వాజ్ ఎ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ హ్యాస్ బీన్ సైన్డ్ బిట్వీన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ద ఎన్ఎల్ఎస్ఐయు. ఎన్ఎల్ఎస్ఐయు అంటే ఏంటమ్మా? నేషనల్ లా ఆఫ్ నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ. ఓకే, సో నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ అట్లాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ రెండు కూడా ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, ఒక ఒప్పందానికి అయితే రావడం జరిగింది. సో ఎస్పెషలీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వాంట్ టు అసిస్ట్ అండ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఎ న్యూ స్కీమ్ ఫర్ ద గిగ్స్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద అనార్గనైజ్ సెక్టర్. ఓకే, సో ఎవరైతే గిగ్ వర్కర్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే ఫ్రీలాన్సర్స్ ఉంటారో అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే అనార్గనైజ్ సెక్టార్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి లాని తీసుకురావాలని చెప్పి సో వీళ్ళు ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారు. సో ఈ రెండు పార్టీస్ కూడా త్వరగా ఈ యొక్క ప్రపోజ్డ్ లాస్ని, ప్రపోజ్డ్ అమెండ్మెంట్స్ని పార్లమెంట్లో తీసుకురావాలని, సో దాన్ని పార్లమెంట్ చట్టం చేయాలని చెప్పి కూడా మనం సో ఆశిద్దాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రపోజ్డ్ లా ఫర్ గిగ్ వర్కర్స్. క్లియర్? సో వాట్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ గిగ్ వర్కర్స్? సో గిగ్ వర్కర్స్ యొక్క కన్సర్న్స్ ఏంటి, వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటి? సో అవుట్ ఆఫ్ 4 న్యూ లేబర్ కోడ్స్ ప్రపోజ్డ్, గిగ్ వర్కర్స్ ఫైండ్స్ రెఫరెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద కోడ్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ. సో 4 లేబర్ కోడ్స్ వచ్చినప్పటికీ సో వీళ్ళను మాత్రం ఒక లేబర్ కోడ్లో, సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్లో మాత్రమే మెన్షన్ చేశారు. ఇది కొంచెం దురదృష్టకరం. ఓకే, సో ఇది కొంచెం ఆలోచించవలసిన విషయమే. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ టు ద గిగ్ వర్కర్స్ బికాస్ ఈవెన్ దో దే వర్ నాట్ ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయీస్, ఈవెన్ దో దే వర్ నాట్ పర్మనెంట్, but their role is very very huge in the Indian economy. Okay, so Indian economy లో వాళ్ళ రోల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 7.7 million people were working in the gigs economy. ఓకే, ఇంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పొందుతున్నారంటే సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సమ్ స్టేక్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ దిస్ పీపుల్. ఓకే, సో వెల్ఫేర్ని పట్టించుకోవాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ మీద ఉంది. ఓకే, క్లియర్? అండ్ హెన్స్ దే కెనాట్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ యూనియన్స్ అండ్ యాక్సెస్ నేషనల్ మినిమం వేజ్ దట్ అప్లైస్ టు ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో వీళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క లేబర్ కోడ్స్లో వీళ్ళు పెట్టకపోవడం వల్ల సో దే వర్ నాట్ గెట్టింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్ లైక్ సో దే కెనాట్ ఫార్మ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనియన్స్. సో నార్మల్ ట్రెడిషనల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్స్ ఫామ్ చేసుకున్నట్టు సో వీళ్ళు యూనియన్స్ ఫామ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం లేదు. ఓకే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నేషనల్ మినిమం వేజెస్. ఓకే, సో మినిమం వేజెస్ అనేవి కూడా వీళ్ళకి దక్కట్లేదు. ఓకే, సో దక్కేటువంటి అవకాశం కూడా లేకపోయింది. ఎందుకంటే సో దే వర్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ అదర్ లేబర్ కోడ్స్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. క్లియర్? అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో రిమైన్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద యాక్సెసింగ్ స్పెషలైజ్డ్ రెడ్రెసల్ మెకానిజమ్స్ అగేన్స్ట్ ద ఎంప్లాయర్స్. ఓకే, సో రెడ్రెసల్ మెకానిజం అనేది కూడా వాళ్ళకి లేదు. సో ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా లీగల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు, లేదా ఏమైనా సడన్గా ఎంప్లాయర్ ఏం చేసినప్పుడు, ఎంప్లాయర్ తన వర్క్ నుంచి తీసేసినప్పుడు సో దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెడ్రెసల్ మెకానిజం. ఓకే, సో దే షుడ్ బి డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ అనేది ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అట్లాంటిది లేకపోతే ఏమవుతుందమ్మా, సో దెర్ విల్ బి సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్. ఓకే, సో ఎంప్లాయీస్కి ఏమవుతుంది, ప్రాబ్లమ్గా మారుతుంది. అర్థమైందా? సపోజ్ జొమాటో వర్కర్స్ కానీ స్విగ్గీ వర్కర్స్ కానీ ఉంటారు, సో వాళ్ళ జాబ్ సెక్యూరిటీ లేదు. ఓకే, సపోజ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ సడన్లీ రిమూవింగ్ ద స్విగ్గీ పర్సన్. ఓకే, సో ఎవరో ఒక కస్టమర్ కంప్లైంట్ పెట్టారని చెప్పి సో ఆ జాబ్ని తీసేశారనుకోండి, సో వాట్ ఈస్ దర్ ఫేట్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏమైపోవాలి? సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ వేర్ దేర్ ఇన్ ద గిగ్స్ ఎకానమీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. డిస్ప్యూట్ రెడ్రెసల్ మెకానిజం అనే దాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేయవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీదే ఉంది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ గిగ్ వర్కర్స్ ఆల్సో ఎక్స్క్లూడ్ ఫ్రమ్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ ఆర్ వేజ్ వర్కర్స్. ఓకే, సో వేజ్ వర్కర్స్ కానీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్లో కూడా వాళ్ళు లేరు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ దమ్. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్. సో వాళ్ళకు ఒక ట్రేడ్ యూనియన్స్ లేవు, ఒక గ్రూపింగ్ లేదు. అండర్స్టాండ్? సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్. సో అందరూ కలిపి ఒక బార్గెనింగ్ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా వీళ్ళకి ప్రభుత్వం కల్పించలేదు. ఓకే, విచ్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద మోడర్న్ లేబర్ లా. సో అన్ని లేబర్ లాస్లో, ప్రపంచంలో ఏ లేబర్ లాస్ తీసుకున్నా సో దే హ్యావ్ దిస్ మేజర్ కోర్ ఇష్యూ కాల్డ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్. ఓకే, సో రైట్ టు ఫార్మ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్, రైట్ టు ఫార్మ్ గ్రూప్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క లేబర్ లాస్లో, లేబర్ కోడ్స్లో ఉంటుంది. బట్ పూర్ పీపుల్, దీస్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ హ్యాస్ టు బి అనదర్ కన్సర్న్ రిగార్డింగ్ ద గిగ్ వర్కర్స్.
సో ఆల్ దీస్ అబౌవ్ కన్సర్న్స్ ఓకే సో దే హ్యావ్ దమ్. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ కన్సర్న్స్గా చెప్పచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అందట్లేదంటే సో దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దేర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే సో ఆర్టికల్ 14 రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనేది, సో ఆర్టికల్ 21 రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ అనేది కూడా సో వీళ్ళకి దక్కట్లేదు, విచ్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో కోర్ట్స్ హ్యాస్ టు అడ్రస్. సో జ్యుడిషియరీ దీన్ని కొంచెం చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో పీపుల్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో లివింగ్ ఇన్ ద ఇండియా, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటింగ్ ద ఎకానమీ. సో ఆర్టికల్ 14 ఈజ్ ద one of the most important article in the constitution and article 21 is the soul of the Indian constitution. Clear? ఈ రెండు వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే so obviously it is violation of the fundamental rights and it is the duty of the Supreme Court. So it is the duty of the Supreme Court who is acting as a guardian of fundamental rights. Court should be proactive. So judicial activism అనేది ఇక్కడ చూపించాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది. So courts has to direct the governments to come with a proper law regarding the gig workers and gig economy. Okay, so that is about the concerns. So what are the best practices of this gig economy? So Rajasthan based gig workers especially they are working under the Registrations and Welfare Act of 2022. సో కొంతమంది రాజస్థాన్లో వర్క్ చేసినటువంటి గిగ్ వర్కర్స్ ఎస్పెషలీ ద ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ గిగ్ వర్కర్స్ని సో రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందమ్మా, సో దే కెప్ట్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2023 అండ్ రాజస్థాన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు పాస్ ద లా ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ గిగ్ వర్కర్స్. సో లక్షల కొద్ది వర్కర్స్ ఉన్నటువంటి గిగ్ ఎకానమీలో సో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రప్రథమంగా సో భారతదేశంలో రాజస్థాన్ అనేటువంటి స్టేట్ సో వీళ్ళ మీద ఒక వెల్ఫేర్ చట్టాన్ని అయితే తీసుకురావడం జరిగింది, విచ్ ఈస్ వెస్ట్ వెల్కమింగ్ స్టెప్ అనమాట. ఓకే, ఇన్ దిస్ దే ఇంక్లూడెడ్ ద ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆల్సో లైక్ ఓలా, స్విగ్గీ, జొమాటో, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ వాజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ డిడ్ బై ద రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ అప్రిషియేటబుల్ థింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్. క్లియర్? అండ్ జర్మనీస్ టెంపరరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ ఈక్వల్ పే అండ్ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద గిగ్స్ ఎకానమీ. సో జర్మనీలో కూడా మనకి ఇలాంటి ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ అని ఉంది. సో దట్ యాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జర్మనీ టెంపరరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్ దెర్ వాజ్ ఏ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆబ్లైజింగ్ ద ఆర్టికల్ 14. సో ఆర్టికల్ 14 ఏంటమ్మా, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనేది మనని సో మెన్షన్ చేసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ work and equal treatment to the gig workers also. And whereas you see the Singapore scenario, Singapore also has proposed the legislative changes. So in these changes actually they are giving opportunity. Okay, so they are providing the insurance and they are giving the pensions to these gig workers. Okay, so like insurance provide చేయడం కానీ either it will be accidental work injury insurance ఒకటి, ఓకే, అట్లాగే పెన్షన్స్ అనేవి కూడా యొక్క గిగ్ వర్కర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ వెల్కమింగ్ సైన్. సో ఇండియా హ్యాస్ టు సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దే హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో గిగ్ ఎకానమీ కోసం ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఏం చేయాలి, సో వేరే దేశాలు చేసినటువంటి దేశాలను ఆదర్శంగా తీసుకొని మనం కూడా ఇట్లాంటివంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ని స్టార్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, ఫైనలీ ద కన్క్లూజన్ ఈజ్ ఓకే, సో దిస్ గిగ్ వర్కర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్. Okay, right now we have almost all 7.7 million workers which are working in the gigs economy. Okay, by the year of 2029 it will move more than up to 20 million workers, which is a very very promising sign. And this sector is growing with a percentage of 2% growth rate తో ఈ యొక్క గిగ్ ఎకానమీ అనేది గ్రో అవుతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ షోయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సన్ రైజ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఇన్ ఏ ఎనార్మస్ వే, చాలా ఎక్కువ గ్రోత్ రేట్తో ఇది గ్రో అవుతుంది అండ్ విచ్ విల్ బీ సీన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ కమింగ్ డేస్ ఆల్సో. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ సెక్యూరిటీ, దేర్ సేఫ్ గార్డింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రాపర్ సేఫ్ గార్డ్స్, అండర్స్టాండ్, టు దిస్ పర్టికులర్ గిగ్ వర్కర్స్. దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ లివ్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ బెటర్ వే. ఓకే, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా, సో అందరూ ఉండాలి డెవలప్మెంట్లో. ఓకే, వీ షుడ్ నాట్ లివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద పావర్టీ. క్లియర్? సో దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్ ఇన్ ఎ వెరీ వెరీ టైమ్ బౌండ్ మేనర్. సో త్వరగా వీళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో దెన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్ ఫర్ వర్కర్స్ రికమెండెడ్ బై ద స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ లేబర్, టెక్స్టైల్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ టు రిజాల్వ్ ఆల్ దిస్ అబోవ్ కన్సర్న్స్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాంట్స్ టు రికమెండ్ ఏ కమిటీ రిగార్డింగ్ ద లేబర్, textiles and skill development in order to address the concerns of gig workers. Okay, so this is a welcoming sign, so we have to welcome it, and this is the way if government is working.
So then the good days are very, very near to the gig workers. Clear? So that is all about the today's session. Okay. So have a nice day. Take care. For any kind of doubts and clarifications, okay, so please contact my number, or you can please comment on the comment section below. Okay, so within 24 hours of time I will address your queries and I will clear your doubts also. Okay, so please subscribe and like the video. Have a nice day. Take care.